تنمي باقية في المحودن الفيديو هاني تهنتني قيل البريتش كونسل غرسن الايفنت نهاية الاسبوع ها سكن ديس كل المشاريع على خدمنا لا وش ناس الدعم يعني فأسوني غاسي يصير الوايدة يجير كسكسو باش نصور الشمامة كي يجير كسكسو باش نتنبر حتى انت قمص الفيديو ويجير القديد اسبوع على فات فاقيختي الكسكسو القديد فاخساك نسسنغ ما ماك تختار ميدن على تيجي مديت المقابلات يوسارن دتوسارين مدني هذا مقارن قمص نطمور طبعا تسدنا بالدرجة الأولى يصير جازم أما كتسند مغلي كما تسدنا بالدرجة الأولى مغليك مجتمع نغامي ويقن أركب أكثر شيء تلاك الحديث تسدنا أنت لسند التفاصيل إيطر نتنتين تسدنا إيطر نيرجازن وحتى الوجود نيرجازن يلا المهمة جودة سجى جودة نديسان نتين لا نديد نغلست نيلا نستهدفين سميدن أما تسدنا أنت لكن زورين أنا دور نظر كلمة موسجنا غي السن ما منتظم قارد غرس الخلفية يزغ السن يتلا يزغ غرس المعلومات واي بلحق قونا ميد ملان أو تنجمة دوتلاين يزغ مثلا كذا ما نشنو ما يهاك سنظر ما بلحق لما كنا نستويل له يزغ سنخش ده هدرز يزغ غرس متايوش يزغ غرس متايمل فنودن تبي نيجانشين ليست طبعا مروض حوالي أعمال 30 ميدن لان غرمق ودل طبعا تحكر ما مهانته يقول انسب وهانيت انسب وهي هاز قول شنو ما نغش انت بيكمل ما ريت مع خدمه طبقات شنو نغش من الداتا كميته تكمل فانا ما انا يمت ميد 15 ميد دن الذي انت نظر ما مسيس نصبيح وكذا نسستون طبعا شنك بعض ما كذا متى تمتو هانيت متى هو متى كذا متى يقورش اما ما كنجم اصناوط يزيغ أصناص اللي يزيغها قبل أن هذه المقابلة يزيغها نتوش نشين الله المحود من كورونا فيعني أقول ميد نجمنش بزايد ميد نتعدمن بزايد ميد يعني ظروف مثل الجماعة سمحنش فأنا وضي الرقم وانتين ميدنيه لما باهي كذا متى باهي أملتيد رويدة أمواج ما ماك تيصير خبرتن ونديد المقابلات ما ماك يصير سيستن هل يسيو عرر أفي سان توسارين نتنينا 200 شروات زمان من سنين مشكونا ما مكتوب فيه من المقابل بصفة عامة قد الويسي يعرف اللاسة يعني شيء يعرف انت قد 200 معلومات كولا من بمجرد ما نسجمان حتى تغوصا يسين حكان الشارع في اللاسة دول حكان تفاصيل يطر دي قلنا راحت تدول ندور من زمان تسي تدريس أتخيل هالفلق ساعة هتقيم 8 ساعات مغلق نتنين خصنا نحكي على شيء يطر غرس متهمن يعني فنكسيس نطر متى العلان خانات زوج حتى نش نفس نوع الأعمال يعني أو كذا بسيس إن أجودة لما تهدرز يعني حسخت من عمي وتهدرز بشغف إن دول المسان زمان كذا بس ما حود دي صمم يحسختي دي التوتلا لكن نوعا ما ديس بحسرة يعني أنا ما حود التوصل يعني زمان دخول أنا يعني كل ما تميت تغوصة أتمنى شمامك خول شمامك مسان زمان أمي يعني ديس المقارنة جار زمان دخول فديس مامو يعني ديس شراوات واي تونتن يعني السنة أمي شراوات بسيط أكسسنا متى بما اكتسيت الخدمة ديد نغشين كي اي دمما كتيسير خدمة المشروع هاني تمول سبرا دمتا أدليس يغدي تدلسة تمازغت واي تنمية تنقر في اللون الكي اي في توري توهاني تيزغ الخدمة تو يزيغ أن نكيم بلحق تخمم أن نكيم تخدم في مزيغ دا سنفار يزغ المشروع يخدم هوية ثقافة مزيغ بالحق مغليك الخدمة في مزيغ مدروس تولت لا المنظمات الدولية يزغ المعاهد يزغ المراكز اللي في مستوى المضل سواء كان جروبا يزغ الغريس وليش توثق قبالة واضحة تخدم شامل المشروع وهانيت بالحق تجربة كده تزعم ديدون كل متى لديس وكان من الأسماء في الفريق وهانيت يزغ كل ما الجروب الله الكي اي تنمير تمقارب في اللون نشنين نمر أنا نشين نخدم ديدون نتصير المشروع بالحق كان يوض الأهداف ولا توان برنس قديس نو نكنيم ذات قديس نشنين
الخدمه باقي ديال طبعا تنمير باقي بريتش كانسل في الدعم نسن حتى اثنين ديال دار نسن باقي في مزيغهم انا انت نيجي الاهداف زي جنس المشاريع على هيت واخدم في اللاسن سواء كان يخول يزيغي الزات بالحق توصل مقارت من دادين مغلق باقي الثالثه ما نظريش بالحق تغسوين مشاريع واضحه خدمت في الهويات في ثقافات الشعوب الاصليه خصوصا المنطقه نشنين دهنيت يعني متى يجا ازداي يزغ متى يرني بالحق ازداي توصل مقارت من دادين الوسون شنقي من سل جوا الاصبح سميدن ما كنا نسترد الايجابي انا ملحق ازداي يرني تغوسا ثقافه تمازيغ تيزيغي تدلسا تمازيغ تدلسا تويلولت ما كمي بالحق نشني نتعانى غير نقص دمقار امن نغمك استربنا الافتقار يدليسن نغمتا يريد يوثق يتماجي تدلسا تمازيغ تلبيت تويلولت فازداي نتسيرا ما كانت دا سنفار زغسي سنفار زغسي مشاريع مزوارن الى خدما قدعم من هويه ثقافه مزيغ نتسيرا باقي الضلال اللي سوهانيت مشروعو الدراجات يدلس يضيضن المشاريع يضيضن مغالي كما كملت كوالتي لازورنت ملحق ثقافه مزيغ غير نغاقوده متى يتواخد في اللاس دوت شو ديت جنسي لساني شكون بس الى يتواخد في اللاس كان بالك شنو ويا باقي تغوسا سقوتشو شاوتشو يكمل فملحق لساقودا ندرسو يتواخد في اللاس سيلس ميتولوجيا تمازيغ تقيدس المعمار مازيغ تقيدس إينيق مازيغ سيراد مازيغ حتى سخمم مازيغ ما كاين لا تمطى إزرائيل مجتمعوه يدار تمدور بصفة عامة يقانيس يتمدور تولات زور يقانيس يتمدور تول هتاس فديس ملحق زايد متغسوين واخدامنت سيس انت راكز يطر في مدنيه مزيغ ممونتني دمك درن دمك يسين لان دمك هضلن يجن لان استحليل استصلت استحليل المجتمع موه ما كيخدم فزرغس ازداي دروسا تمقار ترجت يتغسوين يلزاد تسيرام انت بديش دا نقور ينشنين دكنيم ديال مامو يخدم كده سوهاني تنمير تنون أقودا تنمير تمقار في خدمة تنون كولا لا تجيمي المشروع سين كتوين غير جال لك كتوين قسم تشرن كسكسي وميوتر حتحتصم أنا عندي ستشنت بابن داي سين كتوين نسن أنا دسنت أي تديك نتي مغارين دادن جارنات نجمش يعني ننغنص نتشارك مشال ما يبوشيس أغين قديسن أنا شني ناس نحرك الشر الناموس نمرس نتي ودين نتمغرط لنديس أيتاتيك نتكسك سويتا تصفون الديس أمو يكسك سو تمغرط نسنت مش ناس نتنكا أي المضنة أفهمت دين أيوة ما تيجي تبوشيري بعد كل حساب متى تتمال الله الوقت نوان ما خص انت تقول شو انت تكسكسو ايوا انت تجي تخواو ايوا انت تجي زقنان الوقت نتقارن انت تجي زقارن الوقت الغلط انت تجي الغلط متى يضمد باهي انت تجي تزميط. I have learned a lot on culture, on cultural preservation is particularly intangible, and I've learned a lot also about Amazigh culture, which apart from the basics I didn't know much. As kind of a peace-building institute primarily and a counter-extremism organization, I think one of the things that has been really kind of valuable is learning more about the value of intangible heritage and better understanding culture and people and their relationship to their locations and their surroundings, and this has been an interesting project for some of that at least. This was a new experience for me when working on Libya, and it was nice to see an actual result, you know, not wait years to see the change that could happen. This is quite clear preservation. You have something documented, it's there now, people can access it for years to come. And conversation have started also. Yeah. Just from that small, short work. Yeah.
Yes, the community engagement has been tremendous. I mean, people are still talking about it now, nearly over 10 days now since we've launched it. Yeah. The books are still being downloaded, people are reading it, it's not long enough or tedious enough to be ignored. And there is, there's more and more people are interested in doing this now. Or at least what they've told the partners, that some people would be like, oh, now I'll record my grandma to talk about this thing or that, or now I'll record my aunt, she used to know so much about this. So there is this also individual initiatives, people who want to document their heritage before it's gone. That's really great. One thing I found fascinating is that I'm not Amazi, and I learned a lot, but I was like, maybe the Amazi in the team Asma would not necessarily learn a lot. You know, some tradition here and there. But actually what you kept telling us as we went through the thing was like, oh, I didn't know this, oh, I didn't know that. Yeah, indeed, what we learned in this project is that the elders are not super great at talking to the young people about traditions and heritage and culture, because I think the change has been tremendous from their life to ours, that there is little, you know, or they think that we're not interested with all of our phones and computers and globalization, that there's enough interesting things going on that they don't need to tell us, or that we won't be interested. Because it occurred a lot also in the interviews when I listened to them, is that the old women would be like, oh, this we did that, not like now, you know, like or not unlike now. And I mean, I was telling you also about all but there's quite a lot of emotional trauma that blocked from delving deep into the interviews. So I guess it's difficult to talk about the past, especially when it was difficult. I mean, a lot of them have been born or grew up during the colonialization era, and then throughout the brutal Arabization process in the dictatorship. So there's so much baggage, but they were super happy. I mean, in the interview, they were so excited that this is happening, that the young people are coming to them to document heritage and stories. I already have this sort of regret. Well, I didn't know back then, but my great-grandmother passed away when I was in my early 20s, so I have lived to see her, and she had led quite an interesting life, so I would have learned so much from her. I mean, I remembered a few things she should have told me, but had I known, I would have documented so much of what she said. One thing as my part of my role, which is project management, that I found hard, is because everything had to move remotely so quickly with limited sometimes capacities. We ended up sometimes spending far more time trying to reach people and trying to explain something that would be so simple if we had had the opportunity to have one of us directly in Libya for a few days. That was a big challenge. Languages also, of course, is a challenge sometimes when we don't have many languages in common or many of us that can exchange. It didn't help also that during the whole fall there was the electricity was severely impacted, that there were blackouts and power cuts that lasted over 21 days. To the point where there were mass protests in Libya over it. So and that meant that you would send an email or a text, you receive a response 3, 4, 5 days later. The timeline in Libya works so much differently than the rest of the world. That's true. But still, we managed to pull all of the strings together and find all of the right people as well to help out. Yes. And that's not just with the partner in Libya, but also with the volunteers. Like the volunteers, but also the illustrators and
translators. And oh my God, Willul. And that's the thing is, while being all online brought challenges, being all online also brought very good things, because I think we have had people coming onto the project supporting from 6 or 7 countries in total, something like that. One thing I found was important, because of having previously worked on other projects where there was some kind of documentation and things being written only in one language, which make it not as accessible, is we made the decision very early on that we wanted the booklet to be available in minimum Tamazight and English. And then we were like, but maybe we are going also to add Arabic. Yeah. Yeah, it's that was a difficult conversation to have with the partner, because at first we thought we could have the booklets in at least the languages combined or something, and they were like, no, we need to have Tifina the book in Tifina, which is the alphabet of Tamazight, separately from Arabic, because every time we put a text, a Tamazight next to Arabic, we devalue it because people will read the Arabic, because that's what people are educated in. We were not allowed to learn or speak our language for so long. So it's, but still, I mean, even though now the younger generations are able to read and write in Tamazight, most of the people still cannot do that. Yeah. So it was important to have Arabic as well, for accessibility to those who can't read. But at Tamazight. the same time, make him separate so that... At the same time, give Tamazight a dignified book. What would you want if you had the opportunity to do more documentation, more booklets? What would you like to document, and what do you think the people in Zwara would like to document? Well, personally, I'm intrigued by all the rituals that are related to mythology, so I would like to explore that more. We already have so much materials on weddings, and that's a complex, fascinating process of rituals and traditions that can be also written and shared. But basically, there's so much more. I mean, on dress, on jewelry, on there's still so much to work on.